Hello everyone, this is K.VENUGOPAL, lecturer in chemistry. Okay, today we are going to discuss about dipole moment. Before going to this, yesterday we discussed about covalent bond, polar covalent bond and non-polar covalent bond. Kada? So what is mean by covalent bond? By mutual sharing of electrons. By mutual sharing of electrons, covalent bond formation takes place. In that we have two types. One is polar covalent bond and another one is non-polar covalent bond. Okay, if the electronegativity difference between two atoms is moderate, then it is said to be what? Polar covalent bond. Okay, Chudama. See here. In case of HCl molecule, here electronegativity of hydrogen that will be 2.1. Alage chlorine's electronegativity that is 3.0. Okay. Now what is the electronegativity difference? 3.0 minus 2.1, the value will be 0.9. So clearly chlorine అనేది ఏంటమ్మా హైడ్రోజన్ కంటే more electronegative అని చెప్తాం. So electronegativity. So what is mean by electronegativity? Tendency to acquire, tendency to pull the bonded pair of electrons. So the property which is known as electronegativity. Clearly electronegativity of chlorine which is greater than that of the hydrogen. So that's why this sigma bonded electrons, may shift towards chlorine atom. So what is the charge of the electron? That will be negative. So that's why chlorine acquiring negative charge which is in partial negative charge. Okay sir. Alage hydrogen getting what? Partial positive charge. So partial positive charge. So there is a exhibition of two charges in the molecule. So that property which is known as polarity, and the molecule which is said to be what? Polar molecule, and the bond which is represented, that is polar covalent bond. So ee bond name cheppali polar covalent bond అని చెప్పాలి. ఎక్కడైతే చార్జెస్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో, ఎక్కడైతే చార్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతుందో ఆ మాలిక్యూల్ ని పోలార్ మాలిక్యూల్ అని, అలాగే ఆ బాండ్ ని పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అని చెప్తాం. సో దేర్ ఇస్ ఏ ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ టూ చార్జెస్, పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ నెగటివ్ చార్జ్. సో నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఏ పోలార్ బాండ్ విచ్ గివ్స్ ఏ డైపోల్. డై అంటే ఏంటండి? టూ. సో పోల్ అంటే చార్జ్ గా చెప్తున్నాం. సో two charges which are obtained by the positively charged ion as well as negatively charged ion. So that is known as dipole. Okay. So what is our topic? Dipole moment. Okay. So the size of the dipole which is indicated by the its dipole moment. Its dipole moment. So what is meant by dipole moment? How we can acquire? ఎలా వస్తుంది అని చూద్దాం. It is defined as the magnitude of the charge on the atom which is times to the distance between the two charges. సో ఏంటమ్మా ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ అలాగే నెగిటివ్ చార్జ్ అని అంటున్నాం, సో దాని magnitude. సో వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్? దట్ విల్ బి +1 అండ్ క్లోరిన్ -1. సో ఇక్కడ సైన్ ఇస్ డిఫరెంట్, ద magnitude విల్ బి సేమ్. సో ఏమంటున్నాం? ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది చార్జ్ ఆన్ ది ఆటమ్. సో అది ఏదైనా సరే, పాజిటివ్ చార్జ్ అయినా సరే, నెగిటివ్ చార్జ్ అయినా సరే, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ విల్ బి ద సేమ్. అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పోలార్ బాండ్. సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్? dB is the units. So what is the formula, sir? Dipole moment, that is equal to charge into distance. By knowing charge on the electron, that will be 4.80 into 10 to the power of -10 electrostatic units,
and the distance between the charges which are in polar bond, that will be 10 to the power of minus 8 centimeters. So by multiplying these two, we will get 1 dB value. 1 dB value, that is equal to 10 to the power of minus 18 electrostatic units into centimeter. Okay, Nana? So this is about dipole moment, and we will see another examples. So the bonds between hydrogen and carbon, hydrogen and nitrogen, hydrogen and oxygen, hydrogen and fluorine, like that. So hydrogen bond carbon లో మనకి ఏంటమ్మా డైపోల్ మూమెంట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.4 dB. అలాగే హైడ్రోజన్ అండ్ నైట్రోజన్ 1.3, అలాగే హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ 1.5, హైడ్రోజన్ అండ్ ఫ్లోరిన్ 1.7 dB గా ఉంది. సో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ ఎ పీరియాడిక్ టేబుల్ కదా, కార్బన్, nitrogen, oxygen, fluorine. So from left to right there is a increasing in electronegativity. So హైడ్రోజన్ తో లింక్ లో ఉన్న ఆటమ్ ఏదైతే ఉందో దాని ఎలక్ట్రోనెగటివిటీని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది వేరియేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో విత్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ there is a increasing in dipole moment can takes place. అలాగే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఇవన్నీ ఏంటి సార్, ఒక గ్రూప్ లోని ఎలిమెంట్స్ కదా, ఒక గ్రూప్ లో ఎలిమెంట్స్. సో ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ there is a decreasing in, from top to bottom there is a decreasing in electronegativity. So that's why dipole moment also decreases. అంతే కదమ్మా, 1.7, 1.1, 0.8, 0.4 like that. అలాగే కార్బన్ బాండ్ కార్బన్, కార్బన్ బాండ్ నైట్రోజన్, కార్బన్ బాండ్ ఆక్సిజన్, కార్బన్ బాండ్ ఫ్లోరిన్. So with increasing in electronegativity from carbon to fluorine, there is a increasing in dipole moment can takes place. సో ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే కార్బన్ బాండ్ కార్బన్ లో డైపోల్ మూమెంట్ దట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 dB గా ఉంది. సో why it is 0? Because both are similar electronegative in the nature. So both are similar electronegative in the nature. So that's why dipole moment will be 0. Okay sir, dipole moment will be 0. And with increasing in the electronegativity of the carbon, nitrogen, oxygen and fluorine, there is a increasing in dipole moment can takes place. Okay, like that. With decreasing in electronegativity, the value will be decreases. Is it okay, sir? Then my question is, use the symbols partial positive charge and partial negative charge to show the direction of polarity. So you have to solve the examples. CH3Cl, methyl chloride, methyl amine, and hypohalous bromide, iodine chloride, fluorine bromide, and methyl alcohol, methyl magnesium bromide, and hydroxyl amine. So వీటి గురించి మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఓకే రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ.